Okay, so I'm going to try and explain for you why Spanish is really, really easy for you to learn. It's a very easy language. And as with all languages, just like in English, you need something to form a complete sentence. You need a subject and you need a verb. And in Spanish, the verbs, there's three types of verbs that exist. You have AR verbs, and the most commonly used verb in Spanish with an AR verb is probably hablar at your level of Spanish. You have ER verbs, and probably the most commonly one you're going to use is comer. And you also have IR verbs, and again, the most commonly used one that you're probably going to see is vivir at the time. You might see other ones like escribir, and things like that. But right now, we're just using these three verbs. All verbs in Spanish are going to end in AR, ER, or IRs. That's it. There's no other endings to these verbs. And the way that it's written right here, if a verb ends in AR, ER, or IR, that verb is what is called the infinitive form of the verb. And you don't need to know that for an exam or anything like that, the infinitive form, but I will refer to the infinitive form often. For example, when you conjugate one verb, which we'll talk about in a minute, the next verb stays in the infinitive. So I might say to you at some point, oh, that verb needs to be in the infinitive, or you should have kept that verb in the infinitive form. So again, the infinitive form of the verb is the verb as it's written with the AR, with the ER, or with the IR ending. The infinitive form means to do the action. To do the action. So hablar is to speak. Now notice I haven't said that somebody does it. It's just the verb to speak. Comer is the verb to eat. I'm not saying I eat, you eat, he eats, we eat, they eat, any of those things. It's just to eat. And vivir is the verb to live. And once again, there is no subject assigned, just the infinitive form. So the infinitive form, not only does it end in AR, ER, or IR, but what it's saying is that there is no subject assigned to that verb. It's just to do that action. And so the process of assigning a subject is the process that you may have heard, which is called the process of conjugation. So when you conjugate a verb, what you are doing is you are assigning that verb a subject. So again, here we have verbs, now we need subjects. Well, the most basic subjects in language are going to be the personal pronouns. And when you learn the personal pronouns in Spanish, it's typically, I'll do it over here, it's typically going to be learned in a tree form like this. This is something that you're going to see often in this class and as you learn Spanish throughout many textbooks, etc. So you're going to see this. Now these are the personal pronouns, and you're all familiar with this one, yo, right? What does yo mean? I. This one right here is tu. What does tu mean? You. This one would be el. The. It can be el, but with an accent, it's he. Ella. She. And then we have this one here, which is called usted. Now usted and tu both mean you. But usted is what's called the formal you, and tu is what's called the informal you. You use tu when talking to somebody that is your peer, a friend, somebody that you're familiar with. Usted is used when talking to somebody in a more formal situation. In this class, we're going to be focusing on the tu form more than the usted form, but you'll see the usted form used kind of in the periphery of what we do. This spot up here is reserved for the nosotros form, which means we. This is the vosotros form, and we're not going to focus on vosotros much throughout this year or throughout Spanish, because vosotros is usually only used in Spain, and it's used also in ancient texts like scripture and things like that. But vosotros is basically you all. It means y'all, you plural. So here's you, this is you plural. This is I plural, we. This is el, which is the singular form. The plural form of el is going to be ellos, which would mean they if they're all male or all masculine, or if there's a combination of male and female in that group. To say they, you would say ellos. The plural form of ella is ellas, which is they if you're talking about all females. And then the plural form of usted is ustedes. And this is why we don't use vosotros very much in this class,
because all throughout Latin America, and what you use for to say you all, you plural, is ustedes. So I refer to you. If I'm talking to you all, I would say ustedes. Ustedes. Now, this is the personal pronouns, and let's go back to the process of conjugation. So if I want to conjugate a verb in Spanish, all I'm going to do is take the verb hablar, and I'm going to keep everything but the AR, everything but the ER, or everything but the IR. And that is what is called the stem of a verb. And I'll probably do it this way. I'll mark it with a blue marker and just box it. Everything but the AR, ER, or IR is called the stem of the verb. So comer, the stem of comer is com. The stem of vivir is vive. The stem of hablar is habl, H-A-B-L. Everything but the AR, ER, or IR of the verb is called the stem. And that's important because we're going to get into some verbs whose stem changes when you go through this process of conjugation. Keep the stem, and if you have an AR verb, notice here I'm writing the verb tree. So in the yo form, the ending that I'm going to have, I'm just going to change the ending. Drop the AR, and the yo form of hablar will end in O. So if I want to say, I do that action, the verb is to speak. If I want to say, I do that action, I just change it to hablo. I can say yo hablo, or I can just say hablo. Because it ends in O and it's conjugated, the yo is implied. It's only used for emphasis or clarification. And so, yo hablo is I speak. Tu, what's the tu form end in? Those that are just a review. AS, correct. So, tu hablas. Yo hablo, tu hablas. This is what we're going to focus on mostly in this class, the yo form and the tu form, to get you to speak to somebody using the yo form and tu form. The él, ella, usted form, if I want to say he does it, or she does it, or you do it, or Jimmy does it, somebody in the name Jimmy, or it does it, anything that is third person singular, it's going to end in an A. Jimmy habla, Susie habla, mi perro habla, all of those things. Anything that's it, third person singular. The nosotros form, does anybody know what it ends in? Hablamos. Amos, correcto. Hablamos, amos. The vosotros form, this will probably be the last time I have you write it down, is ice. Vosotros habláis. And the ellos, ellas, ustedes form, it ends in an. So ustedes hablan. En esta clase, ustedes hablan español. Yo hablo español, ustedes hablan español, entonces hablamos, todos hablamos en español en esta clase. For an ER or IR verb, your verb conjugations are similar. So here's the verb comer. I'm going to drop the ER off of it. The stem is com. And so the verb conjugation for comer is yo como, tú comes, él, ella, usted come, nosotros comemos, ellos, ellas, ustedes comen. Now, if it's an IR verb, it's going to end in imos. So vivir in the nosotros form is vivimos. And in the vosotros form, it's es and is. Again, we won't worry about vosotros. So yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ellos comen. Yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, ellos viven. Okay? ¿Dónde viven ustedes? La mayoría de ustedes viven en Caseville. Yo vivo en Syracuse. Okay? Ustedes viven en Caseville. Ahora, all you have to do now is learn how to and practice this concept of verb conjugations. And we're going to be dealing with these basic verb conjugations today in class and practicing with these verb conjugations. But for your purposes outside of class of studying, it's really pretty simple. I'm going to get rid of this stem here. And so when you're wanting to go home and practice, and so that you can get good at verb conjugations, you're just going to practice going o, as, a, amos, an. O, es, e, emos, en. O, as, a, amos, an. O, es, e, emos, en. Those are your verb
endings. O, as, a, amos, an for AR verbs, os, amos, en, or emos, en for your ER and IR verb conjugations. Okay, kind of went fast on that, but it should be a review for the majority of you. Now let's take a look at some verbs that we're going to use to practice. All right, so in your textbook that you have, this is on page 41 if you want to use it, or you can just look up right here. This is just fine. But here I have a list of all kinds of AR verbs that you could be familiar with already. So the verb bailar, as you can see, the verb bailar means to dance. Okay? Entonces, ¿dónde bailan ustedes? O si bailan o si no bailan, van a decir no bailo. ¿Sí? Por ejemplo, yo no bailo. ¿Alguien de ustedes baila? ¿Alguien? Somebody? ¿Alguien baila? ¿Bailas? Más o menos. ¿Dónde bailas? No sé. ¿No sabes dónde bailas? Okay, so in this, again, in this class, we're going to be using these question words. You can see them listed up here. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo? These are palabras interrogativas, question words. The most basic question word, ¿qué? Okay, what? Next, ¿dónde? Sorry, that's not. ¿Dónde? So, ¿dónde quiere decir en inglés? Where? ¿Dónde bailas? It's I don't dance very much often. Oh. It's not in a company. No. No, pero ¿bailas en la casa? Sí. Okay, bailo en la casa. Sí. ¿Ya? Bailo en la casa. ¿Tú bailas? Public. ¿En el público bailas? Okay. ¿Bailas en el parque? Sure. ¿Sí? ¿En el parque bailas? ¿Nadie más baila? ¿Nadie más baila? You're all scared to say, ¿sí bailan? ¿No bailas tú? ¿No bailas? No. ¿Las chicas no bailan? Horrible. Tienen que bailar ustedes. Tienen que bailar. Ok, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan en la mochila? Esta es una mochila. Muéstranos la mochila. Ok. It's heavy. Ok. Ustedes todos tienen mochila. ¿Qué buscan en la mochila? ¿Qué tal, Dylan? ¿Qué buscas en tu mochila? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué hay en la mochila? ¿Qué buscas? ¿Qué quiere decir que buscas, clase? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas en la mochila? ¿Qué buscas? ¿Nada? ¿No buscas nada? Lápiz, correcto, lápiz. ¿Qué hay? ¿Qué más hay en una mochila? ¿Qué buscan? Cuaderno, libros, etc. Es lo que se busca en la mochila. Ok, ¿qué tal esto? Todos cantan, entonces. Todos cantan. Grace, ¿qué cantas? ¿Qué cantas? Not si cantas o no, pero ¿qué cantas? ¿Qué? ¿Qué cantas? ¿Tú cantas Ariana Grande? Ok, está bien. ¿Tú cantas Ariana Grande? Está bien. Ella canta Ariana Grande. ¿Quién más canta Ariana Grande? ¿Nadie más canta Ariana Grande? ¿Quién de ustedes canta rap? Música rap. ¿Cantan música rap ustedes? ¿Nadie canta música rap? ¿No cantan? ¿Qué cantas? Música clásico. Ok, yo canto música clásica. Yo canto música clásica. ¿Qué cantas? No. No what? No. Cantar. No.
No yo no cantar. No. Canto. No cantas. No Okay. cantas. No, yo sí canto. No Yo sí. canto. Yeah, no cantas. No canto. Okay. There you go. Yeah, yo canto, tú cantas. Pero tú no cantas, pero yo sí canto. ¿Sí? ¿Entiendes? Okay. Está bien. ¿Qué tal, Connor? ¿Qué cantas? No canto. ¿No cantas? ¿En el carro no cantas? No driver. ¿No cantas? ¿No cantas en el baño? No. ¿No cantas en el baño? No. Wyatt, ¿tú cantas? No. No what? No, yo sí canto. ¿Tú cantas? No. No what? Tiene que ser una oración completa. It always has to be a complete sentence. No. No cantas. Okay, está bien. Él no canta. ¿Qué tal? Braden, ¿dónde está Braden? ¿Tú cantas? No canto. No cantas. ¿Tú estudias? Sí. ¿Qué estudias? Matemáticas. Estudias matemáticas. Tú dices, yo estudio matemáticas. ¿Ya? Estudio. Yo estudio. Estudio matemáticas. Ya. Yo estudio español. Estudio yo español. ¿Quién más estudia en esta clase? ¿No estudian? Son estudiantes. Los estudiantes estudian. ¿Sí? Es por qué se llaman estudiantes. ¿Qué estudias? Estudio historia. Ok, ella estudia historia. ¿Qué estudias? Ella estudias inglés. No, yo. ¿Qué estudias tú? Yo Estudio. estudio Es- inglés. Ok, estudias inglés. ¿Qué estudias? Yo estudio arte. Arte. ¿Qué estudias? Yo estudio Inglés. ¿Qué estudias? arte. ¿Qué estudias? Historia. No, estudio. Tienen que decir estudio, historia. You have to use the verb again. ¿Qué estudias? You don't have to, but in this class you do. ¿Qué estudias? Estudio historia. Estudias historia. Ok. ¿Qué tal? ¿Dónde estudian ustedes? ¿Dónde estudian? ¿Dónde estudias? A la escuela. Estudias en la escuela. Tú dices yo. Yo Yo. Yo estudiar. No estudiar. Estudio en la escuela. No, estudias en la escuela. Ok. ¿Quién estudia en la casa? Ok. Estudian en la casa. ¿Quién estudia en el parque? ¿Estudias en el parque? ¿Quién no estudia? ¿Todos estudian? Ok, está bien. Tienen que estudiar. ¿Qué deportes practican? Practicar deportes. Practicar deportes. ¿Qué deportes practicas? No de. Football. ¿Qué? Yo. Yo Yo. practicar. No practicar. No practicar. No. Yo. The verb is practicar. Yo. What's the yo form? I'm going to end it. It's an AR verb. Okay. Practico. Football. Practicas fútbol. Good. Practicas el fútbol. Difícil. No, no es difícil. Es fácil. ¿Qué practicas? Yo practico basketball. Básquetbol. ¿Qué? Él practica básquetbol. ¿Alguien más que practica deportes? ¿Nadie más practica deportes? ¿Qué practicas? practico Fútbol, fútbol. soccer. Fútbol, soccer. ¿Qué practicas? Practico Básquetbol. Él practica básquetbol. ¿Nadie más practica algún deporte? ¿Qué tal esto? Tocar. Sí, tocan instrumentos, ¿verdad? Tocan instrumentos. ¿Qué instrumentos tocan? ¿Qué tocas? French horn. ¿Tocas French horn? ¿Qué más? ¿Qué tocas?
Piano, toca piano. Ella toca piano. ¿Nadie más toca un instrumento? ¿Qué tocas? Tocas. No, yo no toco. Oh. ¿Qué tocas tú? Toco. Drums. Ok, la batería. Baterías. Él toca las baterías. Ok. ¿Qué toman ustedes? ¿Qué toman? Todos toman, ¿verdad? Todos toman algo. ¿Qué toman? No alcohol. No, no toman alcohol. Who said that? No toman alcohol. Ustedes no. ¿Qué tomas? Como agua. ¿Qué? ¿Qué tomas? Tomo Sprite. Sprite. ¿Qué tomas? Limonada. ¿Qué tomas? Tomo. What's the word for orange juice? Jugo. Jugo de naranja. ¿Qué tomas? Tomo Tomas Coke. Coke. ¿Qué tomas? Tomos. Tú dices tomo agua. ¿Qué tomas? Tomo agua. Tomo. ¿Qué tomas? Tomas agua. ¿Qué tomas? Leche. Not leche, leche. ¿Qué tomas? Tomo Mountain Dew. Mountain Dew. Él toma Mountain Dew. ¿Nadie más toma Mountain Dew? ¿Tomas Mountain Dew? Yeah. That's no Refrescos. bueno el health. ¿Qué tomas? Tomo agua. Agua. ¿Qué tomas? Tomo ginger ale. Ginger ale. Interesante. Es lo que toman. Ok. Otra pregunta. ¿Quién? Who? So we have qué, what, dónde, where, quién. Q-U-I-E-N. ¿Quién? ¿Quién trabaja de ustedes? ¿Quién trabaja? ¿Nadie trabaja? ¿Dónde trabajas? No, yo. I'm doing the same thing the whole time. Diamond Head Dental Lab. Ok. Él trabaja en Diamond Head Dental Lab. ¿Nadie más trabaja? Yo trabajo en Davis High. ¿Dónde trabajas? ¿Trabajas en Taco Time? Ok, bien. ¿Te gusta el burrito de ghost pepper shrimp? What was it called? Isn't it called ghost pepper shrimp burrito or something like that? What's that? Yeah, I don't know what it's called. Yeah. but I've had it before. Yeah, es bueno, es rico. Me gusta. En Taco Time. Él trabaja en Taco Time. ¿Nadie más trabaja? ¿No? Nadie más trabaja. Ok, es horrible. Tienen que trabajar. Ok, doblen a la página 81. Now, if you have it, don't worry about it. I'll put it there. 81 is where ER and IR verbs are found. Okay. ¿Qué aprenden ustedes? So same concept, right? ¿Qué aprenden? Aprender is just now an ER verb. So it's going to end in the yo form what? Oh, just like the AR verbs. Oh. Okay. ¿Qué aprendes en la escuela? Aprendo español. Oh, muy bien. Él aprende español. Jensen, ¿qué aprendes en la escuela? ¿Qué? ¿Qué aprendes? Español. Yo. Yo aprendo español. Bien. ¿Qué tal, Connor? ¿Qué aprendes? Yo aprendo fit for life. Fit for life. ¿Aprendes fit for life? Caden, ¿qué aprendes? Yo aprendo español. Español. Todos aprenden español. Blake, ¿qué aprendes? ¿Dónde está Blake? No está. Oh, qué lástima. Carly, ¿qué aprendes? Yo. Ok, ella aprende español. ¿Qué aprendes? Yo aprendo inglés. Inglés aprende. ¿Qué aprendes? Yo aprendo matemáticas. ¿Qué aprendes? Español. ¿Qué aprendes?
What? Yo aprendo matemáticas, correcto. Ok, beber funciona como tomar, es igual, beber, tomar. Yo bebo leche, yo tomo leche. You can use them interchangeably. Entonces, yo bebo agua, yo bebo agua. ¿Qué tal comer? Todos comen, ¿sí? ¿Qué comen? ¿Qué comen? Yo como burritos. ¿Qué comes? Como pizza. Comes pizza. ¿Qué comes? Yo como hamburguesas. Hamburguesas. Yo también como hamburguesas. ¿Qué comes? Como taco. ¿Qué comes? Yo como quesadilla. Quesadilla. ¿Qué comes? Yo como Fritas. fritas. Frutas. Frutas. What's the word for fries? Oh, papas fritas. Oh, that's what it is. Yeah, papas fritas. Okay, comes papas fritas. ¿Qué comes? Yo como un burrito de carne asada. Carne asada. ¿Qué comes? Carne, toda clase de carne. Tage, ¿qué comes? Yo como tacos. Tacos comes, ok. Sí. Bien. ¿Qué comprenden o qué no comprenden? ¿Sí? ¿Qué es lo que no comprenden? ¿Sí? ¿Comprendes el español? What? ¿Comprendes? ¿Comprendes el español? I mean, yo comprendo español. Ya, sí, comprendes. Sí. Pero si quieren decir no, no comprendo. Ya, no comprendo. I don't comprehend. Learn about that. Comprehend, no comprendo. Pero sí todos comprenden español, ¿verdad? ¿Qué tal esto? Creer. Creer. People get worried with creer because it ends in, it's two E's. But the yo form of creer is creo. Crayon. Creo. Ok, una buena pregunta. ¿Tú crees en Bigfoot? No. No. No creo en Bigfoot. ¿No crees en Bigfoot? No. ¿Crees en Bigfoot? No. ¿Sasquatch? No. 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 No creo en los Sasquatch. ¿No crees en Sasquatch? ¿Crees en Sasquatch? No creo en No. ¿Crees en Sasquatch? ¿Tampoco crees en Sasquatch? Yes, sí, él cree. Él cree en Bigfoot. ¿Los demás creen en Bigfoot? ¿Sí crees en Bigfoot? Sí. Está bien. ¿Nadie más cree en Sasquatch, Bigfoot, Yeti? ¿Nadie más? We'll have to change that by the end of the year. Sí creen, claro que creo en Bigfoot. Yo sí creo en Bigfoot. Explain. Yeah, right now. I'll have to talk about it later. ¿Qué leen? Explain. Leer. ¿Qué leen? It's like creer. So the yo form is? Leo. No leo. ¿Qué leen? ¿No lees? No leo. ¿No lees? ¿No leen memes? Oh, sí. ¿Sí leen memes? ¿Memes? ¿Sí leen memes? Sí, leen memes. ¿No leen libros? No leo. No, solo memes Sí. y texts. Lees texts, pero no libros. ¿Quién lee libros? No comprendo. Si lees, ¿qué lees? Comprendo leo. Leo Harry Potter. Lees Harry Potter. ¿Alguien más lee? No. Ella es la única que lee. She's the only one that reads a book. It's horrible. Oh, ¿qué lees? Oh, la Biblia. Okay. Lees las Escrituras. Okay. Lees las Escrituras. La Biblia. Okay, van a practicar. We'll practice a little bit more with these things, but I want you to get a little bit of practice. So I want you to all get out your phones or iPads that you've got. You're going to, what was that? You do. Sorry, guys. Go to google.com and on google.com on google.com you're going to type in Spanish present tense practice. You enter, the first one that comes up is this one, SpanishDict.com.
And you click on that one, and there's a little quiz for you to take. When you take this quiz, your present tense practice. All you're doing is conjugating the verb based off of the subject. You don't have to write out the whole sentence, but read the whole sentence. Try to figure out what it's saying, but you're conjugating this verb based off of nosotros. So if mine, everybody's is different. They don't all go at the same time. So what would pasar be for nosotros? Pasamos. 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 Yep, start quiz now. When you're done with it, you'll just show me your score. What's that? To send. And right. Show yours. No, just the verb. Just the verb. Oh.